সালটি 1893 আমেরিকার চিকাগো শহরে যে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন চলছিল, যা আমরা ওয়ার্ল্ডস পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন বলে জানি। সেখানে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। সম্মেলনে স্বামীজির ভাষণ ও বাণভঙ্গি বিশ্ব সেবাকে সমৃদ্ধ করে দেয়। ধর্মের সংকীর্ণতা বেড়াজাল তিনি যেভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, তা বিশ্বের দরবারে স্বামীজিকে ভালো করে তোলেন। তো আজ এই অনুশীলনের সভায় আমি স্বামীজি সেই বিখ্যাত ভাষণের কিছু টুকরো টুকরো তুলে ধরব। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient endowers of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on these platforms who, referring to the delegates from the Orient, have told you that this men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands and the idea of toleration. I'm proud to belong to a religion which has thought of the world both toleration and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we believe all the religion as true. তো এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টার্টিং স্পিচ যেটা স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিল চিকাগোতে। এবার আমরা একটা ছোট্ট গল্প বলবো যে আমরা এত রিলিজিয়ান্স, এত যে বাঁধানোবাদ যে এই রিলিজিয়ান্সটা ভালো, আমি হিন্দু বলে মুসলিমকে আমি মানবো না, বা মুসলিম যারা তারা হিন্দুকে এ করবে না, বা যারা খ্রিশ্চান তারা এ করছে। এই প্রত্যেকটা রিলিজিয়ান যে একটা নিজেদের একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আছে, নিজেদের ইউনিভার্সের মধ্যে আছে, সেই ইউনিভার্স থেকে ওরা আর বেরাতে চাইছে না, যে ওর থেকে বেরিয়েও যে আরও দূরে দূরে আরও অনেক কিছু আছে। সেটাই একটা ছোট্ট গল্পে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক ভালো করে বুঝিয়েছে, সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি। A frog lived in a well. It had lived there for a long time. It was born and brought up there. And yet it was a little small frog. Of course, the evolutions were not there then and there to tell us whether the frog lost its eyes or not. But for our story's sake, we must take it for granted that it had its eyes, that it every day glistened the water of the worms. In this way, it went on and became a little slick and fat. Well, one day another frog that lived in the sea came and fell into the well. Who are you from? I am from the sea. The sea? How big is that? Is it as big as my well? And he took a leaf from one side of the well to the other side of the well. My friend, said the frog of the sea, how do you compare the sea to your little well? Then the frog took another leap and asked, is your sea this big? What nonsense you speak, to compare the sea with your well? Well then, said the frog of the well, nothing can be bigger than my well. There can be nothing bigger than this. This fellow is a liar, so turn him out. তো আমি বাচ্চাদের, আমার ছোট ছোট এদের জিজ্ঞেস করবো, এই স্টোরি দিয়ে তোমরা কি জানতে পারলে? বলো। কারেক্ট, আমাদেরও সিমিলার ব্যাপার হচ্ছে। আমরা হিন্দু, আমরা কি ভাবছি আমাদের যে জগৎটা এটাই শুধু বড়, এরপরে যে আরও কিছু আছে
সেটা তো আমরা দেখছিও না, এটাই হচ্ছে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। 1893 সালে 27 সেপ্টেম্বর সমাপ্তি ভাষণের করবার জন্য অনেকজনে এসে বলেছিলেন। ওইখানে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন। এবার যে লাস্ট স্পিচটা মানে এন্ডিং স্পিচটা আমি সেটা বলছি আপনাদেরকে। September 1893. The world's parliament of religion has become an accomplished fact, and the merciful Father has helped those who labor to bring it into existence. They covered with success their most unselfish labor. My thanks to those noble souls whose large hearts and love of their first did dream this wonderful dream and then realized it. Much has been said of the common ground of the religious unity. I'm not going just now to venture my own theory, but if one here hopes that the unity will come by and the trump of impossible hope. Do I wish that Christians should become Hindu? God forbid. Do I wish Hindu or Buddhist should become Christian? God forbid. Do I wish the Muslims should become Hindu? God forbid. The seed is put in the ground. Earth and air and water are placed around it. Thus the seed becomes the earth or the air or the water? No, it becomes a plant. It develops after the law of its own growth, assimilates air and the earth and water, converts into the plant substance and grows into a plant. তো এই যে লাস্ট প্যারাটা আমি বলবো, এই লাস্ট প্যারাতে কী বুঝিয়েছেন আমাদের যে রিলিজিয়নকে একটা গাছ, সিড, জল এগুলোদের মধ্যে কেন ডিফাইন করেছে? আমাদের সব রিলিজিয়ন, হিন্দু, মুসলিম, বুদ্ধিস্ট, এরা সব সিড, ওয়াটার, অক্সিজেন এরকম। এরা যদি আলাদা আলাদা কোনো বাস্কতে বা কোনো আলাদা আলাদা কন্টেনারে দেওয়া যায়, তারা কিন্তু একটা গাছ পরিণত করতে পারবে না, উদ্ভিদ পরিণত করতে পারবে না। আমরা যদি একসাথে আসি, ইউনাইট হই, তাহলে আমরা গাছ পরিণত করতে পারবো। আবার এদের মধ্যে যদি একটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাও গাছ হবে না। একসাথে হলেই আমাদের মানব ধর্ম জিতবে। মানুষ ধর্মটাই হচ্ছে ফার্স্ট। থ্যাংক ইউ, নমস্কার।